things. Because a lot of people lie all the time. You know, some of them now lie like a career. You know, it's like that's what they went to school to be trained. You saw those lies yesterday. You know, people lying, they lie about anything. They can't tell you anything. Probably the only truth about them is their name. They lie all the time. It's saying things that don't exist. And after the COVID-19 pandemic, now the new pandemic we are dealing with is the pandemic of lies. Yeah. It's the pandemic of lies. You know, people stand up and they say things that they think make sense. You know, I've been looking at politicians, and fortunately, I have the opportunity of having served in cabinet. I know how a budget is drawn, and I know how much money we have in our resources to draw a budget. When a political leader, a national leader tells people, I will put aside 150 billion for market women. I'll put aside 50 billion for boda boda. I'll put aside 100 billion for this. I know how much our budget is and the projected growth of our budget. That time you have not talked about the amount of money that you are taking to counties. You have not talked about transfers for the education sector and so on. Where are you going to get that money to provide that kind of service? You're just lying to those people because you are telling them things they want to hear. And because they won't ask you questions, you just get along with it. You know, when you keep saying this deep state, who is that? And the people who are using that phrase and complaining are members of the National Security Council. They hold public offices. They tell you they are powerful people. So who is that? You know, this facade and stories that are being coined and being bandied around, just so that people create excuses and they camouflage around things that don't exist to survive, or create excuses and pathways of lying and carrying the public along with them. I want to ask you as church ministers, I am your son, and as a public servant, we have a country to serve. Let us not be victims of some of these lies that you keep hearing around. But things that just don't make sense even to a fool. How will you tell people? Yeah. How will you stand up? I'm asking you. How, Bishop, how will you stand up in public and tell me, who is that? And then you don't even have the courage enough to take a decision and say, okay, because I don't agree with the Attorney General and all these people, me, I'm not going to be party to you. In the morning, you speak like government. In the afternoon, you speak like opposition. You see, the question, let's be honest. You see, the total annihilation of common sense and betrayal of common sense in the political practice in this country is shocking. When you tell people about there being who is that? What is that deep state? The Inspector General who seated here? We have passed a constitution that requires us, it's in black and white. You know, even me, if I have to give directions to the Inspector General, the law requires that I put it in writing. And since I became Minister for Interior, I told the nation the other day, I've written 2 such letters, one to Boynet and one to him, to provide policy guidance. And even before I send it, I asked the Attorney General, does it pass muster? The Attorney General says, under the law, you can't do this. So, stop here, let us proceed. Now, how can you turn around in a country of the amount of freedom that we have? Nairobi, for your record, Bishop, Nairobi houses the largest number of foreign correspondents and media houses on this continent. I've challenged people, if you don't think there's freedom in Nairobi, go and report from Addis. Yeah. With all this freedom we have, in a country where the president is insulted liberally by everybody, by opposition politicians, how will you tell me that there exists a covert, dark op element of government that is intended to do certain things? When did you last face and scrutinize and excoriate the Minister for Security? I am here to answer questions. Which is this dark side that exists? Where is it? Don't be drawn. I'm telling you, don't be drawn to some of this. You see, we are unfortunate that we have a brand of leaders. I told you earlier that the narrative we need to be discussing about the future of our country is how we handle corruption and how we create
an integrity system of managing our country so that the resources God has given us can benefit our children and our children's children. Now, instead of having that conversation, the artists, the political artists who want to avoid that conversation, they come up with all manner of excuses. Oh, there are people who hate me called deep state, and you sit with them daily. So when do they become deep? When they are with you or when they are not with you? Unaona kwamba Dr. Fred Matiang'i alikuwa amewaonya Wakenya kweli. Na unajua nilikuambia kwamba mtazamaji, kama kuna mtu alikuwa anamuelewa William Samoei Ruto vizuri ni kina Matiang'i na kina Uhuru Kenyatta. Kwa sababu hao watu wamefanya kazi na Uhuru William Ruto kutoka mwaka wa 2013 mpaka 2017 walikuwa pamoja kabisa. 2017 mpaka 2022 walikuwa pamoja na William Samoei Ruto. So walikuwa wanamuelewa vizuri zaidi kuliko Wakenya ambao walikuwa wanajifanya kama wanamuelewa William Ruto lakini ni kumsikia tu. Na Uhuru Kenyatta akawaonya kabisa mpaka akawaambia kwamba mjichunge sana na mdomo tamtamu ambayo inasema kwamba nitafanya hii, nitafanya hii, nitafanya hii. Inakuambia mambo ambayo anajua kwamba yatakufurahisha ukisikia. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba hana nia kabisa na kufanya mambo ambayo anayakwambia. So William Ruto alikuwa amewaonya, ama Uhuru Kenyatta pamoja na Dr. Fred Matiang'i ni moja kati ya watu ambao walikuwa mstari wa mbele kuwaonya Wakenya kuhusiana na serikali ya William Ruto. Kama William Ruto atachaguliwa kama president, basi mambo mengi yatakuwa ni ya uongo, na ni mambo mengi, ahadi nyingi ambazo alikuwa amepea Wakenya zilitakuwa ni ahadi tu za ambazo hazitaweza kutimizwa. Ulisikia juzi bwana deputy president Kithure Kindiki akituambia kwamba William Ruto amefanya kazi ambayo Mwai Kibaki aling'ang'ana kufanya miaka 5. William Ruto ameifanya kwa miaka 2. Sasa unajua mtazamaji wangu, saa zingine nilikwambia jana kwamba Rigathi Gachagua alituambia kumsupport William Ruto unafaa kuweka akili yako kando kwanza, kwa sababu ukiuliza hata mtoto mdogo, mtoto ambaye ako shule, ukimuuliza kama William Ruto kuna kazi amefanya, sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza sema William Ruto amefanya hii na hii na hii. Okay, niambie mtazamaji wangu, pengine mimi ndio sijaona mambo ambayo William Ruto amefanya. Hebu hapo chini katika sehemu ya comment section uniambie wewe unaona ni kazi gani ambayo William Samoei Ruto ameifanya kutoka siku ambayo ameingia kwa ofisi mpaka leo hii. Ni kazi gani ambayo William Samoei Ruto ameweza kuifanya ikakufurahisha ama ikamshinda Mwai Kibaki kazi ambayo alifanya miaka 5? Unajua hivyo ndio William Ruto alikuwa amewadanganya Wakenya kwamba eti wanataka kurudisha Kenya mahali ambapo Kibaki aliitoa. Pengine warudishe tu kwa mdomo kwa kusema tu, lakini hata wameshindwa kurudisha mahali ambapo Uhuru Kenyatta aliachia. Wacha mahali Kibaki aliachia, wameshindwa kurudisha mahali ambapo Uhuru Kenyatta ambaye walikuwa wanasema kwamba afanye kazi aliachia. Wameshindwa kabisa kurudisha hapo. Mambo yamekaza tena zaidi, tax over taxation, watu hawana kazi, yani mambo yameharibika zaidi, kubomoaji kila wakati, abductions, yani kila kitu. In fact, ukiuliza Wakenya 90% na watakwambia afadhali Uhuru Kenyatta angekuwa president. Afadhali wakati wa Uhuru Kenyatta mara 100 kuliko utawala wake William Samoei Ruto. So sijui una maoni gani mtazamaji wangu? Ningependa sana nisikie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, lakini pia usisahau kujiunga na familia ya Jitan Daily Politics kwa kuweza kusubscribe na kutana notification bell ili tukiachia video kama hii huo kwanza kuweza kuipokea. Usiende mbali, nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa bye bye.